Hola, hola, hello everybody. I give you a very warm welcome to our meeting of the alumni of our LLM Investment, Commerce and Arbitrage. I give you a very warm welcome. I hope everybody is fine and could connect well. Now I pass my word to Inés Recio, our new academic director of the Heidelberg Center. The older ones in the group don't know her, but now she has the opportunity that everybody gets to know her. Inés, thank you very much to give us this opening. Muchas gracias, Sven. Bienvenidos a todos. Voy a dar mis palabras de bienvenida en español, porque creo que la mayoría de los asistentes es la lengua que manejamos. Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas, querida profesora Infante, querido profesor Pfeiffer, querido profesor Troncoso, queridos compañeros, estudiantes, egresados y egresadas. Es un placer, de verdad, darles la bienvenida desde Alemania, en mi caso, a nuestro evento en Chile. Quizá alguno de ustedes incluso se encuentre en otro país, o sea que para bien o para mal, la situación grave que vivimos nos ha unido virtualmente y nos permite llegar lejos con relativa facilidad. No obstante, se me ocurren dos motivos más plausibles para la gran afluencia de participantes del evento de hoy. Somos 80 inscritos. En primer lugar, se me ocurre que los culpables sean quienes conforman el panel de panelistas de conferenciantes de lujo que hemos logrado reunir. Como bien saben ustedes, la profesora Infante y el profesor Pfeiffer son juristas de dilatada trayectoria que cuentan con el respeto y con la admiración de la comunidad académica internacional en sus áreas. Su asistencia al evento de hoy muestra además su gran generosidad, porque comparten con nosotros su conocimiento experto y su tiempo, y además su interés en transmitir a los jóvenes profesionales los últimos avances y los últimos alcances en la investigación. Con este fin nos ofrecerán dos charlas cuya actualidad no puede ser mayor, porque abordan los retos y las innovaciones que la pandemia supone para el derecho internacional en un año, como bien reza el título de la charla de la profesora Infante, en un año de incertidumbres. El segundo motivo que considero que explica que nos hayamos reunido tantos participantes es seguramente la conciencia cada vez mayor de que construir, mantener y ampliar las redes profesionales y académicas resulta muy beneficioso. En un mundo globalizado no concebimos ya ni el trabajo ni las amistades en aislamiento. Más bien solemos trabajar conectados, apoyando y apoyándonos en quienes conocen otras realidades mejor que nosotros, en quienes nos aportan otras perspectivas. Este es el espíritu de las redes de egresados que desde el Heidelberg Center para América Latina queremos realzar y queremos seguir fortaleciendo. Para eso, la Universidad de Heidelberg, a través del Heidelberg Center, les ofrece una casa para después de su formación. Es una casa a la que pueden acudir para obtener y para compartir conocimiento, para recibir y para ofrecer oportunidades laborales y para mantener contacto con docentes de primera línea y con profesionales y con amigos y amigas de todo el mundo. Este evento es solo uno más de los que el Center realiza desde hace ya muchos años y al que seguro van a seguir muchos otros. Sin ir más lejos, mañana viernes a las 6:30 de la tarde tendremos una sesión virtual con representantes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, en Chile, donde presentaremos opciones de doctorado, de postdoctorado y de estadías en Alemania. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros, sean atrevidos, contáctenos con propuestas, con inquietudes, hágannos partícipes de todos sus éxitos para que los jóvenes, los que vienen detrás, sean todavía más conscientes de la importancia de una buena formación internacional y de los beneficios de la cooperación y de las redes.
Antes de terminar, y agradeciendo de nuevo el que todos ustedes estén aquí, queridos egresados y egresadas, y también estén aquí los profesores que nos acompañan, quiero agradecer la labor de coordinación y de difusión de esta actividad al equipo del Heidelberg Center, entre ellos especialmente a la doctora Andrea Lucas, al Departamento de Marketing, a María Gabriela de Abreu, que además es egresada de la maestría en Derecho Internacional de la promoción 17-18, al apoyo técnico y quiero también dar un agradecimiento especial al doctor Sven Cortzilius, también jurista, profesor visitante lector del DAAD en nuestro LLM, y al DAAD por su apoyo para poder realizar este seminario bajo las mejores condiciones técnicas. Les dejo entonces ya, disfruten de las ponencias, sean curiosos, participen del interesante debate del que hoy les hacemos partícipes y sigan en contacto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción, directora. Corresponde a continuación efectuar las presentaciones de los 12 calificados expositores de hoy. Ellos son, en primer lugar, la profesora María Teresa Infante y luego el profesor Thomas Pfeiffer. La profesora María Teresa Infante es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Es profesora de Derecho Internacional Público de esa facultad. Por cerca de 20 años fue la Directora Nacional de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y en los últimos años fue embajadora de Chile ante el Reino de los Países Bajos. Ha sido coagente en todos los casos en que Chile ha comparecido ante la Corte Internacional de Justicia y acaba hace muy poco tiempo de ser elegida como jueza en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ella se va a referir a un desafiante tema, que es el derecho internacional en un año de incertidumbres. Así que, profesora Infante, usted tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Troncoso, compañero de la Universidad de Chile. Saludo con mucho aprecio a la profesora Inés Recio, quien ha asumido como directora del Centro Heidelberg en Santiago, y al director del programa LLM, que da tanto prestigio a este centro, profesor Pfeiffer. It's a pleasure to be with you and to be accompanied by a number of students who have graduated from this program. Los años en que ha operado el Centro Heidelberg en Chile y su obra son reconocidos. Su prestigio no solamente es nacional, sino que también tiene una irradiación internacional. Atrae estudiantes de América Latina, de otros continentes, mantiene una red de contactos con estudiantes graduados que es eficiente y creadora, y al mismo tiempo ha permitido introducir modalidades novedosas de docencia y que han sido acompañadas por tesis de calidad. Sabemos lo que es ejercer una administración de un programa de posgrado, las dificultades que este puede tener, sobre todo cuando estamos operando en ambientes internacionales. Dicho esto, quiero recordar al profesor Wolfrum, al profesor Orrego Vicuña, la labor que ha venido realizando, acompañando el programa Andrea Lucas, la profesora Andrea Lucas, la labor que hizo el director anterior del Center y la continuidad y el crecimiento que le impartirá la profesora Recio, que ya nos acompañará el próximo mes, o en 2 meses más, en Santiago. Voy a mi tema. Es un tema de una reflexión en voz alta, no tiene perspectivas, no tiene intenciones de ser una clase de dogmática, de teoría. Claramente ha sido un año de preguntas sobre la relevancia del derecho internacional. Algunos han enfatizado, han puesto el acento en estas preguntas en el multilateralismo en todas sus dimensiones, en el área económica, en el área de la cooperación en materia de salud, en el área de cooperación en materia de educación, en el área política, seguridad, etc. Las publicaciones de los últimos meses, de las últimas semanas, dan cuenta de una activa reflexión en el derecho internacional, focalizada y también sobre temas de carácter general. He seleccionado algunas áreas para dar una perspectiva de dónde nos encontramos actualmente, según
el punto de vista y la especialización que nosotros queremos priorizar. Primero, una noticia que se ha destacado por los abogados que practican derecho internacional y sobre todo el área del litigio y el comercio internacional, es la entrada en vigencia de la Convención sobre los acuerdos de transacción internacional resultantes de la mediación. La importancia de esta noticia es para, de alguna manera, llamar la atención que mientras el mundo se detiene en otras áreas y en conflictos, hay una negociación que se desarrolla dirigida por la Comisión sobre el Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas, que fructifica en un convenio y está entrado en vigor, por supuesto, para aquellos estados que lo han ratificado, uno de ellos latinoamericano. Esta convención y las tareas a que ella alude merecerán estudios, posiblemente nuestros estudiantes de posgrado y de nuestro equipo del Heidelberg Center. La Convención de Singapur, entonces, es un primer punto de vista para decir, no nos hemos detenido. Hay un trabajo que se continúa desarrollando y que se enlaza con otros esfuerzos en otros ámbitos del derecho internacional privado, derecho mercantil internacional, etc. Un segundo punto, una perspectiva es, se acaba de suscribir un convenio, un acuerdo internacional, un tratado para crear una asociación económica integral entre países del Asia-Pacífico, 15 países del Asia-Pacífico. No comprende América Latina, pero es interesante ver qué tendencias se dan en estas negociaciones económicas internacionales y por qué países de alto desarrollo, países de desarrollo mediano y países de menor desarrollo deciden sumarse en una asociación que llaman integral, regional integral, en el ámbito económico, para facilitar el comercio y las inversiones. ¿Qué tendencias están detrás de esta negociación? Es importante. Asia-Pacífico, desde Nueva Zelanda hasta Corea. Entendemos que solo un Estado que negoció se restó posteriormente por razones naturalmente de política económica. Comprenderá este acuerdo, comprende solución de controversias, reglas de competencia, propiedad intelectual, inversiones, movimiento de personas naturales, etc. Dos puntos específicos, focalizados, donde el derecho internacional tiene una expresión concreta. Los estados se suman, negocian, otros estados se restan y los terceros estados deben evaluar qué impacto va a tener este tipo de acuerdos en las relaciones internacionales. Algunas de ellas serán esencialmente económicas, pero otras pasarán a tener algún efecto en la calidad de las relaciones bilaterales de los miembros de estos acuerdos y en aspectos que podríamos decir son políticos, movimiento de personas, migratorios, establecimiento, etc. Pero desde el punto de vista multilateral general, lo que más ha convocado a la atención es el comportamiento de las organizaciones internacionales y de los tribunales internacionales. En tribunal partamos con nuestro análisis con la Corte Penal Internacional. Este año se ha desarrollado el proceso llamado de examen o de revisión y que ha tenido como un pilar la labor, la evaluación muy profunda hecha por 9 especialistas organizados en 3 clústeres, en tres secciones: gobernanza, el ámbito judicial, exámenes preliminares, investigaciones y acusaciones y procesamientos. El diagnóstico de los expertos es un diagnóstico crudo, es un diagnóstico difícil, es un diagnóstico que requiere un trabajo desde el ámbito judicial y prosecutorial propiamente tal y de la Secretaría del Tribunal, pero así también una enorme responsabilidad para los Estados partes. Habiendo estado trabajando en La Haya en parte de estos temas, puedo apreciar la importancia del tiempo, la urgencia de atender algunos aspectos que son claves. Primero, en este proceso hubo una mirada que no llamaremos de conjunto, pero sí una mirada de colaboración entre estados, la organización
la organización como tribunal, que es un aspecto específico que tiene esta organización, y las organizaciones no gubernamentales. Esto es una tremenda realidad que nosotros asumimos y con la cual trabajamos y que enriquece la posibilidad de evaluar el trabajo que hacen individualmente determinados actores y órganos. Entre las decisiones claves que habrá que tomar hacia el futuro se encuentra la posibilidad de emprender mejoras sustantivas para otorgar más eficiencia a los exámenes preliminares. Hay propuestas que algunas serán debatidas, no todas van a ser aceptadas posiblemente. El tema de indicadores de rendimiento en los órganos de la Corte, también la forma como los estados participan en las enmiendas a las reglas de la Corte, entre otras cosas. Lo que los estados no pueden hacer es interferir con el proceso judicial ni con las investigaciones, pero los estados pueden apoyar a la Corte con mejores normas cuando la Corte pide la ayuda de los estados para que ellos las adopten. Hay temas que son sensibles y tienen aristas políticas y sobre eso podremos conversar o habrá alguna tesis en algún momento que desee incorporarse o abordar el tema. Sobre temas de fondo, llamo la atención sobre dos materias que están en este momento siendo estudiadas en el ámbito de la Corte en diferentes instancias y con una convocatoria de diferentes actores y que tienen una vasta repercusión en el derecho internacional general, más allá del Estatuto de Roma. Primero, ¿cuál es la competencia territorial de la Corte respecto de los hechos que están involucrados en la llamada situación de Palestina? Para que la Fiscalía avance hacia la etapa de una investigación, ella desea que se le precise si el tribunal está de acuerdo con el enfoque que ella tiene acerca de cuál es la competencia territorial. Hay estados, ONGs, profesores, individuos que han aportado sus visiones, son bastante diversas y la sala de cuestiones preliminares deberá resolver, esperamos, dentro de las próximas semanas esta materia. Todo el año ha estado dedicado a este tema en materia de Palestina. Es un tema que ustedes comprenden que tiene recibe o es objeto de una mirada internacional que va más allá de los hechos probablemente tales. El segundo ámbito tiene que ver con el avance hacia una investigación en el caso de Myanmar-Bangladesh. ¿Por qué es tan importante este caso? Porque la ejecución de los crímenes o los crímenes que caen bajo la competencia de la Corte deben tener una base territorial. Y en este caso, la sala correspondiente ha determinado que los crímenes tienen una vinculación suficiente con la situación principal sin tener en cuenta la nacionalidad de los acusados o de los perpetradores, podríamos decir, porque no están identificados todavía las personas que podrían estar involucradas. Muy interesante porque Bangladesh es parte del Estatuto de Roma y Myanmar no es parte del Estatuto de Roma. Pero la Corte ha determinado que los hechos, no obstante tener un pie territorial en un Estado no parte, ellos están vinculados a la situación que sufren las personas en Bangladesh y admitió su competencia. Es otro elemento muy interesante de novedad que ha traído la jurisprudencia de la Corte o que puede traer hacia el futuro. El caso continuará naturalmente, todavía está en etapas iniciales. Y para terminar con la Corte Penal, que tiene muchas otras aristas, la situación de Sudán, que ha sido una situación estancada durante muchos años, desde que el Consejo de Seguridad refiriera el tema, la materia, a la Corte, el primer sospechoso se ha entregado a la Corte. Uno de los sospechosos, entre los varios que están acusados, se ha entregado voluntariamente a la Corte, dando un cambio, un giro a la posición de la Corte frente a la situación en ese Estado y los conflictos que allí han ocurrido. Esta mirada respecto a la Corte Penal puede parecer desprendida de intereses que puede tener nuestro posgrado o el Centro Heidelberg, pero si nosotros miramos los casos en su profundidad,
veremos la relación de ellos con otros temas grandes del derecho internacional. Y desde el punto de vista del derecho de las organizaciones internacionales, la Corte Penal siempre colocará en desafío, desafiará el tema de la eficiencia y la labor, al ser un tribunal penal que además es una organización internacional con participación de Estados, o sea, tiene una doble naturaleza. Y, en segundo lugar, porque en su actuación y en sus decisiones debe incorporar también principios generales del derecho penal internacional y reglas que los Estados pueden estar desarrollando en sus negociaciones en otros ámbitos, particularmente respecto de temas de atribución y otros aspectos. Es muy interesante el juego de las doctrinas y las escuelas en esa materia. Pero pasando a otra mirada, nada más visible este año que lo que se discutió o se ha discutido respecto de la pandemia del COVID-19, coronavirus, y el derecho internacional. Pocas veces se ha visto en muchos años la explosión de análisis en el derecho internacional que ha llevado a grupos, asociaciones, a instituciones académicas importantes y a debates en una suerte de plaza pública, de debate sobre el rol y las características del derecho internacional en la materia. Entre las áreas que han sido objeto de este debate y sobre las cuales hemos conversado con los profesores en varias oportunidades, la primera apunta al rol de una organización internacional creada para abocarse a los temas de salud pública internacional, su papel integrador o coordinador de conocimientos y capacidades, su convocatoria a los estados y la forma como la organización pudo asumir o ha asumido la responsabilidad de incorporar este tipo de riesgo y este tipo de amenaza dentro de sus actuaciones con los instrumentos existentes. Este es un tema que ha recibido una alta atención política y que ha dado lugar también a una suerte de debate de opinión pública acerca de la inutilidad o la eficiencia o multilateralismo débil, etcétera, que muchas veces opacan lo que es el tema de fondo, que tiene que ver la relación de Estados miembros, la comunidad científica y una organización internacional que es un organismo que se nutre de lo que hacen los actores que ahí participan. Una segunda área que se ha discutido tiene que ver con el valor jurídico de la Constitución de la OMS, es decir, el instrumento fundador, y del Reglamento Sanitario Internacional. ¿Es suficiente? ¿Confiere qué tipo de autoridad a la organización? ¿Y qué tipo de obligaciones le otorga a los estados? ¿Qué tipo de cooperación obliga a los estados a emprender? Este es un test para una organización de vocación técnica. No es la única organización que se ve abocada a este tipo de test, pero me parece que es muy importante a ver qué transcurre de aquí a 6 meses, a un año, para determinar si el reglamento sanitario ha sido fortalecido o es tu aplicación la que ha sido mejorada con casos de estudio. Uno de los temas que se discutió en torno a la aplicación de estas normas ha sido el deber de notificar eventos y que pueden constituir una emergencia o una amenaza de emergencia para la salud pública internacional. Muchas voces han dicho que se requería más información pública, más supervisión, más creación de normas sustantivas e incluso ha habido foros que han llegado a la etapa de la responsabilidad internacional. Y, por supuesto, un área muy interesante donde el Centro Heidelberg con la Universidad Autónoma convocó un coloquio en la cual incluso se mencionó la relación con derechos humanos, desde diversas perspectivas, desde la perspectiva del derecho a la información y a la atención, el derecho a que se movilice la organización, o sea, un derecho vinculado a la salud internacional, un derecho internacional a la salud, y la otra perspectiva tiene que ver con las medidas que los estados pueden adoptar en relación con pandemias, es decir, restricciones o suspensiones de ciertos derechos, etc. Entre paréntesis, acaba de salir un comentario muy rico del Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos sobre el tema del derecho a asamblea y protesta pacífica y las
medidas que los estados pueden adoptar en relación con la administración de ese derecho y las circunstancias en que se ejercen. Leí un comentario muy interesante de dos investigadores jóvenes de nacionalidad argentina que publican en una red que creó la American Society of International Law sobre la pandemia, donde dicen que el derecho internacional ha sido modesto en esta etapa de pandemia. El análisis de ellos va al derecho internacional previo a la pandemia, cómo el derecho internacional apoyó a los estados y a los sujetos para prevenir y responder, sobre todo con carencias, falencias, debilidades y las pobrezas que se ocultan hasta que emerge una situación de esa naturaleza. Es muy interesante el comentario, es un comentario complejo. Ahora, en este debate sobre pandemias hemos tenido que mirar a los desarrollos del derecho internacional en áreas análogas, desastres naturales o desastres provocados por el hombre, pero que es la teoría de la protección de las personas ante desastres, materia que conoce nuestro coordinador, el profesor Troncoso, por su rol y vocación en la dirección jurídica de la Cancillería. Y que regulaciones propuestas por la Comisión de Derecho Internacional, no transformadas en convenio, pero que están muy subyacentes a una serie de políticas que se implementan a través de organismos internacionales y que están en curso. Uno tiene que ver con si las reglas regulan solamente relaciones entre los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, es decir, una relación más bien horizontal, y cómo las reglas descienden hacia los derechos de las personas. Hay elementos que en la visión de los desastres no fueron incorporados, cómo se pretende incorporar o cómo han sido incorporados en el tema de la salud pública internacional. Entre ellos, el tema del deber de notificar y el otro aspecto que tiene que ver cómo se puede enlazar el ofrecimiento de colaboración o de apoyo, asistencia, con la obligación de aceptar o no aceptar. Si existe algún vínculo entre este ofrecimiento que viene de la comunidad internacional y aquel Estado que decide no aceptar esa asistencia porque estima que le va a modificar sus patrones propios de conducta. Hay elementos interesantes. Creo que podemos trabajar en esta comparación para enriquecer el futuro del Reglamento Sanitario Internacional y también el derecho que rige los desastres. Creo que tengo 10 minutos más, Claudio. Sí, cómo no, adelante. Cómo no. Y quiero dar una mirada complementaria que tiene que ver con otro sujeto del derecho internacional que ha estado muy activo y está muy activo porque los estados están recurriendo, el trabajo de tribunales internacionales. Me voy a referir en esta presentación solamente a la Corte Internacional de Justicia, sin olvidar que otros ámbitos del ejercicio de la jurisdicción internacional arbitral, particularmente, continúa estando muy activa. Un arbitraje que se falló hace un par de meses, en un caso entre India e Italia, que tiene interesantes elementos sobre inmunidad de Estado y inmunidad de jurisdicción y sobre el ejercicio de competencias en espacios marítimos. Pero me voy a referir a la Corte Internacional de Justicia para decir en qué está este gran órgano judicial de Naciones Unidas y por qué nos interesa. Porque la Corte, como ha ocurrido en otras etapas, la Corte conoce actualmente de casos que involucran a grandes potencias, a potencias medianas, pero en torno a hechos y conductas que van más allá del caso mismo, el cual está siendo conocido por la Corte. La Corte ha fallado 2 casos este año en una controversia sobre las competencias de la Organización para la Aviación Civil Internacional, pero lo que es más interesante es que está conociendo y deberá resolver un tema de competencia o jurisdicción, o sea, excepciones preliminares, en una demanda presentada por Irán contra Estados Unidos por violación del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y de Derechos Consulares, y que se refiere
en el fondo, esencialmente, a la decisión de Estados Unidos de poner término a su participación en el acuerdo integral o plan de acción integral en materia nuclear, y que fue acompañada de la reimposición de medidas llamadas sanciones y medidas restrictivas que afectan a Irán. Es un tema, como ustedes comprenderán, del mayor nivel, de mayor visibilidad política, puesto que un órgano como el Consejo de Seguridad y estados participantes de la negociación y participantes en este acuerdo siguen involucrados por el plan de acción integral. ¿Qué es lo interesante en esta materia? Un tratado antiguo del año 55, que es la base de la competencia de la Corte, está siendo desafiado, la Corte tiene que pronunciarse, ya dictó medidas provisionales el año pasado para poder salvaguardar determinados intercambios en materia de salud y medicina y otros, y la Corte tiene que pronunciarse respecto de si es o no competente para conocer de este caso, si cae bajo el supuesto de este caso. Uno de los temas interesantes que se discuten es el valor jurídico del acuerdo integral, del plan de acción, y creo que da también lugar a una buena base a varios estudios parciales sobre el concepto de acuerdo soft law, acuerdo suave, cuando va acompañado de determinadas estructuras de apoyo, como es el Consejo de Seguridad y Estados participantes, en fin. No es un tema simple, yo no voy a adelantar una opinión en la materia naturalmente. Otro caso que debería ser fallado prontamente y que ha sido muy curioso por sus características, tiene que ver con la famosa demanda de Guinea Ecuatorial contra Francia por inmunidades diplomáticas y procesos penales. En esta materia, al haberse declarado la Corte competente en virtud de un tratado para conocer de la materia, la Corte deberá pronunciarse si están protegidos ciertos bienes con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y si Francia ha infringido el derecho internacional en materia. De esa sentencia se desprenderán muchas lecciones para otros casos donde tendremos que, no podremos estar atentos. El derecho diplomático no muere y da una base jurisdiccional para que intervenga un tribunal, lo que nos permite a nosotros conocer elementos que la práctica interna a los estados, como es en este caso, por eso los tribunales franceses los que se activaron para poner fin a una actividad que se desarrollaba por determinadas personas supuestamente protegidas por el derecho diplomático en Francia. Un caso bastante interesante y dará que hablar su sentencia. Otro caso que no es, podríamos decir, otro espejo de la realidad Myanmar-Bangladesh, pero que tiene a otros estados litigando ante la Corte, es la demanda de Gambia contra Myanmar, invocando la Convención sobre Genocidio por la situación de la población rohingya que, a juicio de Gambia, ha sufrido actos, ha sido objeto de actos que pueden caer bajo el concepto de genocidio. La Convención de Genocidio es la que ampara la competencia de la Corte. La Corte ha decretado a comienzos de este año medidas provisionales importantes para comprometer a Myanmar a cesar determinadas conductas, a prometer la no repetición de determinadas conductas, a no imponer ciertas medidas, a no infligir ciertos sufrimientos a la población. Aquí está en juego también el tema de la eficacia y la eficiencia del proceso internacional, y en un sistema donde el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional están mirando a determinados hechos que han sido calificados por la opinión pública internacional como susceptibles de ser juzgados bajo el derecho penal internacional. No dejamos de lado la tesis que el derecho internacional apoya, que el Estado donde ocurren los hechos es el primero que puede adoptar y debe adoptar las medidas, etc. Veamos hasta dónde llega la Corte Internacional de Justicia. Termino en esta materia sin pasar por todos los casos, con dos casos donde participan estados latinoamericanos con diferentes niveles y que se refieren a cuestiones territoriales.
Estaremos en los próximos años, los profesores, los académicos, los practicantes, las cancillerías, mirando cómo se observa un derecho del siglo XIX aplicado en el siglo XXI y la práctica que los estados llevaron adelante en este periodo. Guyana demandó a Venezuela hace 2 años, se encuentra en etapa de competencia, la Corte tiene que determinar si posee o no jurisdicción. El caso tiene serias aristas políticas, así como también implicancias jurídicas. La validez de un arbitraje del siglo XIX, la ejecución de ese arbitraje, parcial o total su validez, la nulidad de actos, en fin. Venezuela no se ha presentado, pero envió un memorándum muy rico, con muchos antecedentes que merecen ser examinados. Y el otro caso es, le envío la presentación por acuerdo de Guatemala con Belice de la situación del territorio insular, marítimo y ámbito territorial entre los dos países. Está en reserva todavía, las memorias se están presentando, contramemorias, y veremos de qué manera ellas se plantean. En 2 años más nos podremos conocer cuáles fueron los argumentos de las partes. ¿Por qué lo traigo a mención? Porque estos casos han sido discutidos latamente en la esfera hemisférica, sobre todo Belice, Guatemala, antes fue Guyana, Venezuela, lo que en su momento retardó la incorporación de determinados países al sistema interamericano, y hoy día fueron llevados a la Corte Internacional de Justicia. Hay otros casos que se están examinando entre Ucrania y Rusia, tenemos también otros entre Irán y Estados Unidos por la aplicación de medidas respecto a determinados bienes, caso Silala, etcétera, y 2 casos entre Nicaragua y Colombia que serán discutidos oralmente dentro de los próximos meses, según la agenda de la Corte. Una novedad, la Corte designó expertos para que la ayude a determinar reparaciones entre la República Democrática del Congo y Uganda, reparaciones determinadas por la Corte hace más de 10 años, pero sobre las cuales los países no pudieron ponerse de acuerdo. Y nos abre el capítulo, lo que se llama reparaciones, tema que va a ser tomado también por la Comisión de Derecho Internacional en su agenda futura, y que ha impulsado nuestro compatriota, el profesor Claudio Grossman. En este caso, son las reparaciones que se deben mutuamente los países por los perjuicios sufridos, tanto materiales como inmateriales, en el conflicto en que se vieron involucrados los 2 países en territorio congolés. 4 expertos independientes han sido designados para ayudar a la Corte a ver qué es lo que ocurre. Digamos, para avanzar, solamente una palabra, que nuestro sistema interamericano de derechos humanos está activo. La Corte Interamericana ha avanzado en su tesis, ya implantada o esbozada hace unos 4 años o 3 años, sobre darle un contenido al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y sociales. En esta materia hay ciertas discrepancias minoritarias en el seno de la Corte, pero es muy importante que la Corte ha viene desarrollando una cierta jurisprudencia en casos concretos respecto de lo que llama el derecho al medio ambiente sano y otras materias. Y la obligación de adoptar providencias a nivel interno como mediante la cooperación internacional le ha dado un contenido activo, actual, no de desarrollo progresivo en el derecho internacional. El derecho a prevenir, el derecho a adoptar, la obligación de adoptar remedios ante violaciones, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, alimentación, agua, etcétera, e identidad cultural. O sea, es un avance cualitativo importante que posiblemente merecería un desarrollo de normas sustantivas. Está el protocolo correspondiente, pero que no es universal todavía, y una clarificación respecto a la justiciabilidad, pero la Corte tiene competencia para determinar su propia competencia. Los estados no lo han objetado en los casos específicos. Muy interesante.
Voy a mencionar negociaciones en curso antes de terminar con una reflexión general. Negociaciones en curso, ellas no se han detenido, han tomado un ritmo más lento. Es una selección que es propia mía, no es oficial de ningún Estado, ni tampoco de mi calidad de ex embajadora. Podemos decir que negociaciones que marcarán una etapa serán, primero, la culminación de la negociación sobre mecanismos de asistencia legal mutua respecto de crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidio, que negocia un grupo de estados bastante representativo, no universal, y el resultado que tenga la propuesta que vino de la Comisión de Derecho Internacional de una convención para crímenes contra la humanidad. Ambos sistemas trabajan en paralelo. Los protagonistas de ellos señalan que son compatibles, pero lo que ocurre que los estados deben optar por priorizaciones y por esquemas que sean implementables, aprobables e implementables. El tema más importante tiene que ver con el alcance de la ayuda legal mutua, si ella también incorporará o no los principios de audere adjudicare y las características que tendrá la jurisdicción de los estados residual, cuando ya no se ejerzan las jurisdicciones regulares, nacionalidad, territorio, etc. Segundo ámbito tiene que ver con las negociaciones en el derecho del mar para la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. El tema quedó estructurado en comisiones de trabajo, los temas están identificados, los acuerdos se están construyendo y hay que determinar varios puntos para que esta negociación fructifique en una convención multilateral eficaz. Dentro de los temas está el acceso a los recursos, la evaluación del impacto, el enfoque, la incorporación del enfoque de protección de áreas o áreas protegidas y el manejo por áreas y por subregiones, cuestiones de propiedad intelectual que son importantes, solución de controversias. Son temas muy fascinantes donde se está trabajando. Y el tercer tema que elijo tiene que ver con la relación entre elevación del nivel del mar y cambio climático. El tema acaba de iniciar su recorrido en la Comisión de Derecho Internacional. Hay aspectos vinculados al derecho del mar, otros a la cuestión del Estado, la protección de las personas afectadas, hay temas de derechos humanos y materias relacionadas. El levantamiento del nivel del mar en sí mismo ya es un tema del derecho del mar y sus consecuencias para el Estado y para las personas son visibles y enormes. De manera que esta mirada comprensiva nos muestra un derecho internacional con sus debilidades, con sus esperanzas, algunas expectativas. Es un derecho internacional que a veces es cuestionado porque no previene crisis. No es el rol automático del derecho internacional esa prevención, pero nosotros podemos decir que el derecho internacional está activo y puede mirarse las relaciones a través de la frontera, de las personas a través de las fronteras, un derecho transnacional con cierta perspectiva activa. Depende un poco de los actores. Los conceptos de legitimidad y de dar respuesta ante la comunidad internacional están presentes. Esos son muy importantes. El derecho no es solamente un political choice, no es solamente elegir una opción por política, sino que también tiene que ver con asentarnos considerar la aceptabilidad, su aceptación y su eficacia. Y con esto termino agradeciendo su paciencia, el haberme escuchado y creo haber dado una vista de conjunto, no exhaustiva, and thank you very much for your attention and for your patience. Muchas gracias, profesora Infante, por su exposición que plantea diversas cuestiones centrales en el mundo que vivimos hoy. Usted planteó un tema muy variado de cuestiones que se discuten y se reflexionan hoy en día, tales como las negociaciones en UNCITRAL, los acuerdos de asociación económica integral en el Asia-Pacífico, el comportamiento de las organizaciones internacionales y de los tribunales internacionales en esta época, especialmente lo que ha tenido desarrollo en la Corte Penal Internacional y sus investigaciones, la pandemia del COVID-19 y el derecho internacional,
tema de la OMS, de su nuevo rol, la cooperación internacional en materia de desastre, en fin, lo que ha tenido de desarrollo en los últimos años la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y las negociaciones en curso. La verdad es que es una exposición muy caleidoscópica que da cuenta de los principales problemas y asuntos que se discuten internacionalmente en el mundo hoy en día. Así que le agradezco mucho su exposición. Y a continuación me corresponde presentar al profesor Thomas Pfeiffer, que hará su presentación. El profesor Pfeiffer es director des Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht de la Universidad de Heidelberg. Entendemos a esto como el instituto, estamos tratando de traducir, de Derecho Internacional Privado y Derecho Comercial y Comparado de la Universidad de Heidelberg. Es un profesor que ha tenido dilatada trayectoria académica. Dentro de su biografía aparece también que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg y profesor visitante en distintas universidades. Hoy día, desde el 2014, él es miembro del Consejo Universitario también. And he will give his presentation on following subject: MAC clauses, the doctrine of frustration, and COVID-19. Professor Pfeiffer, you have the floor. Professor, you are mute. Yeah, I was. Thank you, Professor Troncoso. It is indeed a great pleasure to be here today, and even if that is only in a virtual environment. Usually in Germany we say that every crisis brings about new chances, and we see that there is some truth in that saying. We see that from the fact that we do have today's and tomorrow's event, and it is my great pleasure to join you, Professor Infante, and you, Professor Troncoso, to also be on the panel with Dr. Recio, the new director for the academic programs in Santiago, and Dr. Corzelius, who also teaches law in Santiago. I think it is a very, very pleasant event, and thank you for organizing it so well, and thank you for that very kind introduction also, and to you, obviously, Professor Infante, for your presentation. Yeah, when it comes to the areas of law where I am active, the picture is always kind of the same. Those scholars who work in the area of international law, of public international law in particular, address the significant big political question, whereas a person like myself who specializes on private law, on private international law, and on certain international business transactions, does what we call in Germany to work with the problems of the plains. So we don't go to the high mountains, but we go to the everyday problem. And one of the everyday problems that many persons experience today is, do I have to pay my bills? And will I get paid when I issue a bill, when I send an invoice, because that is what I want to do and want to have if I am a company that is active in business, a company that markets its products or services. I am not planning on addressing that issue with regards
to all jurisdictional systems worldwide. That would be indeed absolutely impossible. What I'm going to do is to make some remarks on a contractual technique to cope with certain aspects of these problems. And this contractual technique is to include so-called material adverse change clauses, shortly also called so-called MAC clauses, material adverse change or MAC clauses. Let me also include that as a kind of disclaimer. These material adverse change clauses, if included in a contract, obviously will have a different effect depending on the applicable law. It is commonplace in private international law that the applicable law usually does not only govern the statutory provisions that are applicable if the contract itself does not include a relevant determination, a relevant clause, but that it is also relevant for the interpretation of the contract. So the effect of a material adverse change clause may be very different depending from legal system to legal system. However, I think some aspects could be pointed out and addressed that may be helpful in every jurisdiction. So that is what I'm trying to do. However, that also brings about that I will not address specific cases that could be or will be decided in the courts of one jurisdiction, with one insignificant exceptions. I'm just looking. Usually I should be able to go to the next slide. Oops, yeah. What is a contract? Sometimes we have big question in private international private law as well. You may think the answer is easy to give. However, it's not so easy as many of you may think, because a contract usually and most certainly should reflect the intent of the parties in the moment when the contract was concluded. The big question, however, is what does that mean for the future? What is the degree by which I am bound in case the future is different from what I thought it would be when I signed the contract? I buy maybe an object. I think I can sell it with a certain profit. After I signed the contracts, the prices for these products decreased. I can't sell it. Am I still bound by the original contract? What happens in the event the situation changes? Usually the civil law approach to these problems is the approach of pacta sunt servanda. The very idea behind a contract is that I sign it in order to be bound in the future, although I never know what the future exactly is. That is the civil law tradition. In other legal cultures, that it may be quite different. For instance, in China, there is some tendency to look at a contract as an instrument that reflects what the party intend only in the moment of signature, and therefore should and could easily, usually be changed in case
the situation changes. And COVID-19 obviously is an event that for certain contracts changes circumstances. However, the question obviously is that change of circumstances so relevant that the law cannot neglect it? Imagine you sign a contract for the lease of a restaurant in December 2019, when COVID-19 was not really relevant in most countries in the world. And then your landlord requires you to pay the rent every month, although more or less during many months of the year 2020, you could not earn anything with that restaurant. These and other cases are typical for that problem. And it is one of the core issues of contract law in general to determine whether or not and in how far parties are bound by a contract if the situation changes. And one of the instruments that parties can use in order to cope with that problem are MAC clauses. The origin of these clauses are M&A transactions. You may know or may have heard that with regard to M&A transactions, in particular with regard to the sale of companies or businesses, there is usually a time gap between signing the contract and closing the transaction. You sign maybe the contract in January, however, the business will be actually transferred to the purchaser only by the end of June. Maybe because that makes everything easier for catching up with the transaction on the company's balance sheets, or because there is some additional preparation necessary. So there is always a gap between signing and the so-called closing. And as a consequence, the question arises, what happens if the situation of the company or the market or whatever changes in that time? And this is why parties came to the conclusion that one might help with that situation by including a so-called MAC clause, material adverse change clause, into the contract in order to have a contractual regime that answers the question whether a certain event or change in any way influences the contract. The first, what you need to have in mind is that with every contract you have certain risks. There are known and unknown risks. A known risk is something that you might have in mind. Maybe it has been announced that the legal regime changes. Maybe the company which is for sale is subject to a big lawsuit. The company argues, well, we will win that lawsuit. However, you'll never know. And therefore, it might be the case that the company, after signing, loses and has to pay damages. And for these events, you can include so-called indemnity or hold harmless clauses into a contract, which means if that event eventually occurs, if the company loses that big litigation, then the seller will have to
indemnify and hold harmless the purchaser, because the purchaser would maybe not be inclined to take that risk and sign the contract without such an indemnity clause. However, there is also the possibility that there are unknown risks. The situation for a company may become worse, may deteriorate, the market may change, and it is not certain in all cases that a seller, a buyer, a purchaser is willing to accept that risk. This is particularly true for the time between signing and closing, which has to do with, how should I say, normal human behavior and incentives. After signing, the seller may not be that interested anymore in the success of the company. Therefore, a certain risk may have a very significant impact. And this is why buyers and purchasers may like to have MAC clauses included in the contracts they conclude in the transactions I'm talking about. With regard to terminology, we should distinguish between so-called MAC clauses and MAE clauses. MAE stands for material adverse effect or material adverse event, whereas MAC stands for material adverse change. And the difference is that a MAC clause requires a certain change, an unknown, unexpected change between signing and closing. A material adverse effect or event may, depending on how it is phrased, also include situations where the event had already occurred in the moment of signing, but was unknown to both parties. As you may know, if you are a reader of Asterix, sometimes there is the danger that heaven comes down and falls on your head, and maybe heaven is already on its way downwards, but you haven't noticed. So if that is the problem, you may take care of that with a material adverse effect or event clause. The difference is not very significant. I only have included that in order to be comprehensive in that respect, and that you have heard the difference between MAC clauses and MAE clauses. Yeah, of course, there is a relation between MAC clauses and general concepts of contract law. I have on this slide some of the relevant doctrines, which, however, as you may know, are described by different terms in different legal systems. But there is, in every legal systems, there are certain limits to contractual obligations. The most significant limit may be the doctrine of impossibility, the old Roman saying, ultra posse nemo obligatur, applies in most contract law systems. You are not obligated to perform what is impossible to perform. And of course, the cases to which MAC clauses apply or may apply may in some legal systems also be covered by legal doctrines or provisions, such as hardship,
An event like Corona may make it much more difficult to perform a contractual obligation. An event like Corona may result in the effect that expenses, costs, a price that I pay is paid in vain. I get the object of the contract, but I cannot do anything with it, cannot make use of it. You may remember there is this famous English case from the 1950s. The owner of a house rented a window space to a person so that that person could watch the way the Queen took from Buckingham Palace to her coronation. And afterwards, on very short notice, the route was changed so that nobody could see the Queen from that house and that window. And the question arose whether the renter had to pay the promised rent to the landlord, and the English court seized with that case, did not accept the continuing existence of that obligation because it argued, well, you can't make any use of that anymore. There are also there's also a relation to force majeure. Corona and such events may also influence the performance of a contract as a force majeure or act of God event. And there is always the question in how far contracts conclude what international law in general call a clausula rebus sextantibus. Is there a general doctrine that the change of relevant circumstances has an impact on contracts? Well, in most legal systems, a full clausula rebus sextantibus is not a part of contract law. There are certain changes that I have to accept as the debtor of a payment. But what I wanted to make clear in general, and this is also, of course, why legal practice has developed MAC clauses as an order, as an instrument to address such problems and to also provide for a contractual standard. It is probably not by accident that MAC clauses were developed in US contract law practice, which has to do with the fact that all these contractual statutory doctrines like hardship, frustration, force majeure, and so on are applied very reluctantly in US common law systems, so that there may be a more significant need to have a contractual clause on that. And this is why practice there decided and opted for, and came to the idea, might be a good idea, to have MAC clauses included into important transactions. In particular, as I said, the sale of companies or other M&A transactions. Well, these were my preliminary remarks, or maybe, if you would like to say so, the first part of what I'm going to address, and I will now get a little bit more deeply into actual questions of MAC clauses. I have here the wording of a typical broad MAC clause. It's not complete. It only describes
the MEC event, the MEC change. Since the date of the balance sheet, there has not been any material adverse change in the business, operations, properties, prospects, assets, or condition of any acquired company, and no event has occurred or circumstances exist that may result in such material adverse effect. A very, very broad MEC clause. It's not so likely that the seller of a company will be very happy with such a broad MEC clause. However, I wanted to present to you also that broad wording. We talk about possible more narrow and maybe also broader, more specific concept in the course of what I'm going to tell you and what I'm going to explain to you. As I said, a typical broad MEC clause. Maybe one additional remark. As always, it is, with regard to bigger transaction, a question of the bargaining position, whether you can insist on such a broad clause or whether the seller can insist on a more narrow clause or maybe exclude a MEC clause at all. Depends on the circumstances, depends on how eager the purchaser is to get the company or the other object, whatever it is, of the contract. So, as always, there's a broad range of what you agree on, and it's not the responsibility of courts or arbitral tribunals to have an abstract idea what the ideal MEC clause is or would be. A court or an arbitral tribunal have to and would have to apply the MEC clause the parties have agreed on. That is what courts and tribunals have to do. What I had not included in that wording were the legal consequences and the legal sub-regime to which the MEC clause is or can be tied. And that is because, again, parties can agree on different concepts. One could agree to include the MEC clause in the seller's representations and warranties. You may know that for big transactions, it is quite typical that the responsibility of the seller for any defects is usually, under all statutory or legal doctrines, fully excluded, and that as a substitute for that, only very specific representations and warranties are included in such contracts. And you may, of course, also include a MEC clause into your representation or warranties. But this, as I said, is only one option. The next option is to make the MEC clause a part of a so-called bring down condition. When you look at big transactions, you have, as I said, the distinction between signing and closing. And normally, typically, such contracts include certain requirements for closing. Only if certain requirements are met, for instance, the seller has to present this certification, this document, and so on. The buyer, the purchaser, has to present certain bank guarantees or whatever. All these are so-called bring down conditions.
And you may include a MAC clause into these bring down conditions. That would mean that the seller would have to make a binding statement that at a certain moment in time, 2 weeks prior to the closing, there is no MAC event. That would be a bring down condition. You could also, that would be an alternative, directly write into the contractual closing conditions that no MAC event took place. No material adverse change occurred. Then there would be no express statement to that effect. However, the purchaser, the buyer, could invoke that there has been a MAC event, a material adverse change between signing and closing. The next option could be you define a MAC event as a default event. If a material adverse change occurs, the seller is considered to be in default with you may say the delivery of the company, delivery of the object. This in particular, but maybe also the other alternatives, may raise the question, and that is also a typical content of a MAC clause, whether the seller has a right to cure the MAC event. If the MAC event maybe is the destruction of a certain asset of the company, the seller might be able to replace that asset. So the MAC event may be cured. And you could also tie a right to cure to the other alternatives. Then there is the so-called long stop. Many contracts and big transactions include a provision that if until a certain date, certain requirements have not been met, either party may rescind from the contract or revoke the contract or whatever, terminate the contract, so-called long stop. It may also be, and that would be a rather simple consequence, that there only is a notice requirement. The seller is obligated to give notice of a MAC event to the purchaser. That would say nothing about the further consequences of that event. Would then be the obligation of the purchaser to decide whether or not further legal consequences are given under the contract. Yeah, why do parties opt for such MAC clauses? I have addressed that in my introduction. However, I would like to add an additional explanation, because there are several explanations you can read in and find in legal writing, several theories why it is appropriate and just and adequate to include MAC clauses into big transaction. One is the symmetry theory, which says, well, somehow the seller is closer to the object of the contract so that there is an asymmetry. And one measure typically is that the buyer undertakes a due diligence investigation of the object of the sold company. However, the seller may be in a better position to recognize potential dangers, and therefore the MAC clause may help with that asymmetry.
There may also be an information asymmetry, so that the MAC clause provides for a certain effect, counterbalancing effect in relation to the informational advantage for the seller. It's also considered to be a protection for the purchaser's investment. The purchaser promises to pay very much money, really much money for the object, based on the situation at a certain moment in time, and the MAC clause helps to make sure that the same value of the object is given when closing takes place. Renegotiation leverage, of course, in case of unfair surprises, the purchaser may always wish to renegotiate the contract. The MAC clause gives him leverage to do that. And then there is the idea, well, representations and warranties are typically so specific that we need somehow some overall coverage, and this is why MAC clauses are also considered to be a catch-all representation. I promise you A, B, and C, and I promise you D, that nothing bad will happen to the company between signing and closing. The most significant problem of MAC clauses is which are the changes that are relevant. This question, as I said, relates to a core question of contract law. Which changes of circumstances are so relevant that it is no longer appropriate to bind both parties to the contract? And there are two aspects which need to be defined, either by the courts or by the parties in the contract: the relevant gravity of the event, and in the MAC clause, it must be materially adverse, a material adverse change. And of course, it's always necessary to define the relevant time period. You see that here in my broad MAC clause in slide 7, since the day of the last balance sheet. Which areas are typically covered? So which are the areas where changes may be covered by a MAC clause? The business itself, the MAC clause may include, depending on how broad it is defined, the operations. Did the company lose 2 out of 3 of its main customers? Then the operations have deteriorated. Maybe the properties, in particular, if you have a real estate company, big property may have deteriorated, maybe by an earthquake, no insurance coverage for that, maybe. Other assets, the general condition of the company or the market. And it is also a typical point for the parties to address in their contract whether, and I always use the sale of companies as an example, whether the material adverse change must have occurred in relation to a specific company or in relation to any of several acquired companies. You have many of these transactions where formally you acquire a number of a company in order, for instance, to acquire a certain branch of business from another group of companies.
And then the MAC clause should define, is it applied with regard to each specific company, or is it sufficient if it occurs to any acquired companies? Next question that typically needs to be addressed is, does or is the material adverse nature of the change evaluated in relation to the present condition of the company, or is it evaluated in relation to its prospects? You can include the prospects of the company into a MAC clause, but you don't have to. Oh, here's a typo. Differences. There's an I too much. Sorry for that. Yeah, in this respect, there may be, when it comes to looking at what the party's interest is, there may be differences between different categories of buyers when it comes to companies. You may know, in some instances, a buyer is a strategic buyer. I buy a certain company not because I think it is so extremely profitable, but because I think in that area of the world, I have no business yet. And it's better for me to buy a company in the same sector in that area of the world, and then use that as a basis for spreading out into that specific market. That would be a strategic interest. Or if I say, say I'm a company specialized on the production of certain machinery, and I decide to add a very similar business to that production of machinery and buy a company for that. So the more strategic the interest of a buyer is, the longer will be its patience with the company. The more is it interested in the long run of the company. And the situation is obviously different for a buyer that only has a short-term interest, only wishes to have fast profit. However, whatever you do, MAC clauses are risky for sellers. There are two risks. The risk whether a material adverse change actually will occur or not. And there is the risk of uncertainty, because the purchaser may claim this and that event is a material adverse change. Either we renegotiate or I say goodbye to the contract. And then, of course, as a seller, you might say, well, I don't think that this is a material adverse change, but better than a controversy is to renegotiate. So the risk of uncertainty is very relevant. A standard answer to what is material is to be found in that 2001 decision, the Court of Chancery of Delaware, where you have lots of these transactions. A buyer ought to have to make a strong showing to invoke a material adverse effect. So the threshold is rather high. The very relevant criterion is that a material adverse change is only given that is in the middle of that definition, in case of the occurrence of unknown events that substantially threaten the overall earning potential of the target in a durationally significant manner. So the long-term
perspective, only if in the long-term perspective there is a material adverse change with regard to the areas covered by the clause, only then could it be applied. A short-term hiccup in earnings should not suffice. Rather, the material adverse effect should be material when viewed from the longer-term perspective of a reasonable acquirer. And that would probably be a position that is agreed to by the courts of many jurisdictions. Yeah, there are additional techniques in order to give a little bit more certainty to MEC clauses. For instance, as a whole clause, one company as a whole, a group of companies that is transferred as a whole would be one example. A more important example are quantitative criteria. The parties may define that only if, say, the turnover decreases by more than 40%, this will constitute a MEC event. The next technique are so-called inclusions. That would mean that the parties write into their contract the term material adverse change includes, and then give certain examples. The opposite technique, of course, obviously preferred by sellers, would be to carve out certain events, like acts of gods, such as floods or earthquakes or whatever. The legitimacy behind that would be these are things that a seller cannot influence. The most significant technique, as I said, are quantitative criteria. These quantitative criteria may refer to the annual turnover, to the company's results, such as the EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. The criteria may also relate to the company value. They may relate to the value of assets, whatever the criteria cover under the specific MEC clause, the business operations, loss of certain customers, and so on. You can do whatever you think is appropriate in this respect. A final aspect is that, and I addressed that in one of my slides, that MEC clauses bring about a certain uncertainty into the performance of the contract. And therefore, there may be an interest to address that uncertainty. And one technique is to provide for particularly adapted dispute resolution mechanisms in relation to the MEC clause, by agreeing that disputes over the MEC clause will be resolved by fast-track arbitration, or other agreements providing for faster proceedings, such as an agreement on the tribunal in the contract that is workable if the MEC clause only covers events between signing and closing, or if the parties agree on very short delays for presenting their written arguments, and so on. There are several techniques to do that. Or to agree on a binding expert determination for the measurement of the quantitative criteria.
in general, you see, contract law is not so different from law in general. You always have the dichotomy with the ideal that an appropriate justice is done to both parties on the one hand, and the ideal to be as specific as possible, as detailed as possible on the other. Usually there is kind of a conflict between these two goals. MAC clauses are at the outset general, rather vague contract clauses. However, you can do a lot to make them more specific. And what I wanted to show to you was that one aspect of Corona is that it gives us and presents us the need to think about legal answers to unknown problems. And after all, this is what legal thinking is about. And what we in general hope is that you, our alumni, have been put in a position that legal thinking is something that you firstly like to do and also do fruitfully wherever your legal life brings you. Thank you very much. Bien. Ich bedanke mich, Professor Pfeiffer, für Ihren Vortrag. I thank you very much, Professor Pfeiffer, for your presentation. You have talked about everyday problems. It's very interesting for all of us. Now I follow my last words in Spanish. Usted ha hablado específicamente de temas muy importantes en relación a las incertidumbres que presenta, ¿no es cierto?, en el mundo jurídico, eventos como el COVID-19 y asuntos tan relevantes como la intención original de las partes y la evolución de esa intención en relación al tiempo, a los eventos que ocurren en el tiempo. ¿Qué pasa si la situación cambia? ¿Qué ocurre con esta intención original de las partes? Bueno, todo el tema del cambio de las circunstancias, distinción en materia de riesgos, los límites a las obligaciones contractuales, partiendo de este proverbio romano de que a lo imposible nadie está obligado, en fin, consecuencias jurídicas, distribución de riesgos, definir qué cambios de las circunstancias son realmente relevantes, el área que cubre esta cláusula, en fin, y la evaluación de las compañías que la van a aplicar, si son presentes o futuras. En el fondo, una presentación muy sólida, profesor Pfeiffer, sobre cómo manejamos la incertidumbre en eventos de esta naturaleza que están precisamente en el centro del estudio de estas cláusulas MAC. Así que le agradezco nuevamente su presentación y aprovecho, según los organizadores, de dar las palabras finales a este encuentro. Quisiera agradecer a en fin, la Universidad de Heidelberg, la Universidad de Chile, naturalmente al Heidelberg Center, por la organización de este importante evento. La actividad que realiza el Heidelberg Center para América Latina en los últimos años y en toda su historia ha sido de enorme importancia y trascendencia en la difusión y en la investigación de las áreas más relevantes del derecho internacional, tanto del derecho internacional público como del derecho internacional privado, del derecho del comercio internacional y del arbitraje, que son temas que se abordan intensamente en las relaciones jurídicas internacionales en la actualidad. El máster en Derecho Internacional que se realiza año a año en esta sede en Santiago
tiene un tremendo prestigio, cuenta con destacados profesores y muy variados alumnos de América Latina y también de Europa que han estudiado acá, y es muy exigente en su plan de estudios y tiene grandes resultados. Así que quisiera señalar que estoy muy honrado de haber participado esta mañana en este encuentro con ustedes, y le voy a dar la palabra finalmente a Sven Corsilius, el lector del DAD en Chile, porque también quisiera hacer un anuncio para una convocatoria a los alumni. Sven. Tienes que activar tu... Sí, muchas gracias por las dos charlas excelentes. Creo que todos han aprovechado mucho. Y para hacer un verdadero encuentro de alumni, nuestra idea es que se pueden reunir después en un otro Zoom. María de su cuenta va a abrir un otro Zoom y les va a postar aquí en el chat, que creo que en YouTube para el público en general no va a ser visible, solo para ustedes internos. Vamos a abrir un chat, sí, ya lo abrió. En ese link Zoom que les aparece ahorita en el chat, se pueden reunir entre sí, ¿ya? Quizás hasta pueden abrir breakout rooms para ver las personas de su generación. Creemos que es una muy buena idea. Ese link obviamente también pueden compartir con compañeras, compañeros de su generación que no podrían participar en la parte oficial. Utilizan una hora y media para hablar un poco con los viejos compañeros que quizás no han visto durante algunos años. No sé, Andrea y Inés también quieren dar algunas palabras finales. No, yo solamente quería agradecer de nuevo, vielen Dank allerseits. Thank you very much, Professor Pfeiffer, Professor Infante, Claudio Troncoso, Professor Troncoso, the organizers again, and thanks very much that you all, that so many of you got together today and wrote so nice comments on the chat, which from all over the world, which gives us very good input to continue doing great work within the field of international law, and also in the field of networking and alumni. Very nice, the idea with the Zoom now. You're all very welcome, and just keep in touch. Muy bien. Goodbye.